Hi alle sammen, hello everyone, welcome to Learn Norwegian with the Norwegian Language School. Today we will discuss the Norwegian preposition på in detail, and we will give you practical examples of how to use the preposition på. The discussion today is suitable from different levels, from A1 to B1. Norwegian is a fascinating language with its rich sounds, rhythm, and unique grammar structures. One of the most commonly used prepositions in Norwegian is på. Although simple, på can be a bit tricky for learners because of the versatile uses across various contexts. So let us dive into this preposition and understand it in detail. Introduction to på. Po primarily translates to on in English, but has a broader application in Norwegian. Its exact meaning often depends on the context. Basic usage of po for locations or places. Boken ligger på bordet. Boken ligger på bordet. Boken ligger på bordet. The book is on the table. Han er på skolen. Han er på skolen. Han er på skolen. He's at school. For states or conditions. Jeg er på jobb. Jeg er på jobb. Jeg er på jobb. I'm at work. Han er på ferie. Han er på ferie. Han er på ferie. He's on vacation. På with days and dates. På can be used to indicate specific days. På søndag skal jeg i kirken. På søndag skal jeg i kirken. På søndag skal jeg i kirken. On Sunday, I'm going to the church. På in time expressions. In some instances, på is used to refer to a particular time or duration. Barnet sover på dagen. Barnet sover på dagen. Barnet sover på dagen. The child sleeps during the day. På in expressions of clothing and appearance. På can be used to talk about something someone is wearing or something that is a part of someone's appearance. Hun har en hatt på seg. Hun har en hatt på seg. Hun har en hatt på seg. She has a hat on. Han har på seg solbriller. Han har på seg solbriller. Han har på seg solbriller. He's wearing sunglasses. På in abstract concepts. Often på is used more abstractly, which may not directly correlate with the English on. Han er på vei. Han er på vei. Han er på vei. He's on his way. Jeg er på lag med deg. Jeg er på lag med deg. Jeg er på lag med deg. I'm on your side, on your team. På with devices and mediums. Referring to mediums like TV or radio, or devices like phones, på is commonly used. Det er en god film på TV nå. Det er en god film på TV nå. Det er en god film på TV nå. There's a good movie on TV now. Jeg skal sette deg på høyttaler. Jeg skal sette deg på høyttaler. Jeg skal sette deg på høyttaler. I'll put you on speaker. Do you want to learn more Norwegian? We are now offering a free Norwegian trial class. Sign up for a free trial class by going to our website nlsnorwegian.no nlsnorwegian.no